it works. So bear with me. Estoy probando este ángulo nuevo. Necesito comprar de esos como que puedo poner en la mesa. Este triple lo tengo recargado. So estoy probando esta nueva de esta, pero ténganme paciencia. Okay, so I wanna try and do these tips. I know I don't normally do tips, but I bought these and I'm tempted. And no sé, quiero ponérmelas y tipo, si las he usado una vez, pero quiero ponérmelas y tipo nomás cortarle el número. No sé si vaya a aguantarlas. So, un poquito más abajito, maybe como hasta aquí. No sé. Voy a ser valiente y lo voy a hacer. Y disculpen, esta uña que está aquí, si recuerdan la última vez en Instagram me la lastimé, todavía la tengo golpeada. Y sí, es lo que ven ahí. Y creo también puede ser un poquito de mojo, porque se me levantó y no me la quité luego. But anyways, yeah, you guys, so that's what I'm going to be doing today. A ver si me animo, ya veremos en el video. Así que déjenme las pego y regresamos. Creo que la luz no se ve muy bien, pero ya me pegué los tips. I already put my tips on, and I don't think the lighting lighting very well, but yeah, this is how long the tips are. I don't know, but if y'all are asking yourself why I didn't cut my nail to glue these tips on, is because I'm used to forms, and the forms, when they break, they'll break off at the tip of your nail, but not the tips. The tips will break off where they're glued on, so that's why I didn't shorten my nails. I glued it there. I'm not doing anything clear, so I glued them at the tip in case anything happens, as they're super long. If they break, they're gonna break off, not on my skin area. So yeah, and I'm sorry my pinky looks red. I heard it the other day, so yeah. A ver, ¿lo haremos o no lo haremos? I do like to blend the edges of the clear tips. I know a lot of people don't, but I like to do it because I don't like it to stick out on the sides. That's just a personal preference, just like how I glue my tips. Pero bueno, you guys, this video is in Spanglish. I'm sorry if you don't understand something. Just ask me in the questions below and I'll answer you. Ay, disculpen si este video es en Spanglish. Ahí si tienen alguna pregunta, háganmela abajito y se las respondo en cuanto me sea posible. Ya con esta de menos, ay, se me fue la palabra, menos rasposita, voy a darle una pasadita a mi uña natural. Now with this bit with less grit, I'm gonna go over my natural nail. It's the softest one, so because you know I've had nails on before and I don't want to do too much on it, so just softly over the top. It's on the first revolution, as you can see, so está en la más baja revolución posible. So, así. Estoy batallando porque no veo bien. Necesito comprarme algo para ver por arriba. Tenía uno, pero como mi hijo también le gusta dibujar y quería grabar videos, se lo di a él. Y pues necesito comprar otro. Ay, me salí de cámara, perdón. Espero no hacer este video muy largo. Tal vez la aplicación del acrílico se lo haga rápido, en modo rápido, para que no... O nomás le enseño una uña porque... Pero voy a hacer lo mismo en todas las uñas. Que tengo ganas de algo que mire. So, a ver. Tampoco se crean que van a ser muy exageradas las uñas porque pues ya están larguísimas. So, I don't know. I don't think I'm going to do them too extra since already it's super long. I am going to cut like maybe up to here. But they're still long. Okay guys, here we go. See, if I just cut off the number, this is how long they're gonna be. I didn't know. I feel like they're slightly too long, so maybe un pelito de rana más. Yeah, I think that should be good. So like, there we go. I'm scared, you guys. I'm scared. Ay, a ver, es que no veo, sin enseñarle a ustedes no veo bien. Ahí estaba la cosa, ahí.
A ver. Creo que esta está más larguita, un poquito más. Se mira más larguita esta. For some reason. Okay, that's better. Thank you, a little bit more. Okay, I'm gonna file them and straighten them out of camera because it's hard the way I have the camera here to do it. But I'll be guys, I think I got them pretty straight for doing them myself. Ya ven que es bien difícil ponerles derechitas cuando uno se las asesora. Les prometo que mis uñas no se ven tan amarillas en persona como se ven en la cámara. Yo no sé por qué se ven tan amarillas en la cámara. Pero, ajá, aparte pues tengo Hashimoto's que pueden indicar también que me está tal vez afectando en azúcar, por eso salen amarillas, pero no las veo amarillas en persona. But yeah, guys. Okay, I'm going to fast mode and apply the clear acrylic. I forgot to mention I'm loving working with this Dashboard Beauty Kalinsky brush number 12. Se me olvidó mencionar que estoy amando trabajar con este pincel número 12 de Dashboard Beauty. Lo recomiendo. Okay, I got an idea of something I saw and I want to do it. You guys will see what it is right now. Hopefully it comes out right. If not, ni modo. Creo que sí me van a gustar. But I want to do it with different colors, so like kind of rainbowy. So I got pink, yellow, purple, green, and this blue. So I'm gonna go ahead and try it. I'll show you guys these two middle fingers and then we will. I wanted to use soft rose, but I'm really low on it. I don't think it'll be enough, so I'm gonna go ahead and use this nude and pray that it works with this one because I needed the nude to be a little bit transparent. Sacando la bolita de ahí. And I don't know how transparent this is gonna be. I mean, it could work. This paint from the Blink collection from Exotic. It's the first round of the Blink collection. There's a second round. I'm not sure if this color is in it, but I love this one. So we're gonna start with this one, and with this one we're gonna start at the cuticle area. Vamos a empezar en área cutícula con esta. Les digo que esta colección es de Exotic, de la primera colección de Blink. Ya tienen otra, no sé si la primera existe aún, pero esta es de la primera colección y me encanta este rosa que tiene. No estoy segura si lo tienen en la segunda colección de Blink porque yo no tengo esa, pero amo esta rosita de la colección de Blink. Está preciosa. La verdad no sé qué tan alto tengo que hacer esto, porque igual se va a tapar. Yo creo que ya tienen idea de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Okay. Encontré un verde bajito que me gustara hasta que encontré este. No es completamente verde, pero es verde y eso lo hizo María Silvas, que ahorita está en Instagram como yaquecitanails, pero en Facebook también. Ese es todo. El resto voy a ponerlo de punta hacia cutícula. So, estas próximas uñas van a ir de punta hacia cutícula. Okay, you guys, well, I was doing this. I'm mad because I was supposed to do these cuticle up and this from the tip down, but it is done. I'll figure something else to do because I had an idea in my head, pero ya veremos.
amores, pensé que estaba grabando cuando le estaba poniendo esta uña, pero no. Pero esa es la idea. That's kind of like what I wanted. They're super long. I don't know if I'm going to be able to do stuff with these. I lost the habit. Perdí costumbre de tenerlas súper largas. Tengo un poquito de miedo, pero pues a ver si las aguanto. Se ven bonitas. Pero como yo pensaba tener esto abajo, no iba a hacerle mucho diseño a las uñas porque se miraba bien. Pero así como que se ven raras y no sé qué hacerles. No sé si pegar cristales o qué. Pero pues ya veremos. A ver qué le hago. So, ya miré algunas ideas. I saw some ideas. I'm gonna file and buff off camera because I haven't filed or buffed them yet. And then I'll come back when I'm doing the design. Hey you guys, this is them. Filed and buffed. And let's get started. I'm gonna put primer on the edges. I feel like I should have done the glitter all the way down so I could have like doble vista on the nails. Pero apron right there, that little cut I have right there. Honestamente, yo no quería hacer mucho en el diseño porque pues es que también estaba dormida. Al poner el glitter abajo, yo siento que no ocupa mucho ya el resto del diseño, pero al ponerlo arriba, pienso que sí ocupa algo. So, no sé, creo que voy a poner cristalitos y aquí hacer algo. A ver qué tal. I was planning on doing this nail white so I could do the flower pink, but I'm gonna have to do the flower white. I might do it right on this hand and you guys can see a picture on the Instagram. But ay Rosa, like I guess I usually draw and write down what I'm gonna do, and I forgot to do it, and that's what happens. So vamos a hacer la flor. I'm gonna go ahead and do it in fast mode so this video is not too long. So yeah. Okay, so as you can see, I did like this crystal placement. I'm gonna go ahead and do like little daisies and pastel colors. I thought that would look cute since I have the colors. Ya ver qué tal. This is me winging it, doing my nails. Liking something and then winging it. Let's see how it turns out.